இந்த வீடியோவில் நம்ம UGTRB physics இருக்குல்லையா அதுலேருந்து question and answers பார்க்க போகிறோம். The delayed emission of gamma rays by nuclei is called isomeric transition and the state is called question பாருங்க. The delayed emission of gamma rays by nuclei is called isomeric transition and the state is called isomeric state. Answer isomeric state. The probability of leakage of an alpha particle through the barrier is called tunnel effect. Answer tunnel effect. The probability of leakage of an alpha particle through the barrier is called the tunnel effect. Decibel is a unit of decibelங்கிறது எதோட unit அப்படின்னா intensity of sound. Decibel is a unit of intensity of sound. The displacement of all atoms in a linear triatomic molecules are equal in the same direction of. The displacement of all atoms in a linear triatomic molecule are equal in the same direction of omega equal to k by m into 1 plus 2m by capital M into whole power 1 by 2. So, this is the answer. For electron, the degeneracy factor is ஒரு எலக்ட்ரானில் இருக்கக்கூடிய degeneracy factor Q equal to 2. Answer Q equal to 2. Ideal gas molecule is explained by ideal gas molecule is explained by Maxwell-Boltzmann statistics. Answer Maxwell-Boltzmann statistics. Fermi temperature or theta F is given by டெம்பரேச்சருக்கு வந்து நம்ம தீட்டான்னு எடுத்துக்கிறோம் ஃபெர்மி எஃப் ஸோ தீட்டா எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆன்சர் இஎஃப் பை கே ஆன்சர் இஎஃப் பை கே த யூனிட் ஆஃப் கரண்ட் டென்சிட்டி இஸ் ஆம்பியர் பர் மீட்டர் ஆன்சர் ஆம்பியர் பர் மீட்டர் த வேல்யூ ஆஃப் 1 by 4 pi epsilon naught is the value of 1 by 4 pi epsilon naught is 9 into 10 power minus 9 Newton meter squared per coulomb. 1 by 4 pi epsilon naught equal to can answer 9 into 10 power minus 9 Newton meter squared by coulomb. The spin of boson is 1 or minus 1. Answer 1 or minus 1. Oscillating electric dipole produces electromagnetic waves. Answer electromagnetic waves. Maxwell's equations relates electric field intensity with Maxwell's equations relates the electric field intensity with electric displacement vector. Answer electric displacement vector. Dielectric strength is independent of temperature. Answer independent of temperature. In which molecules show a rotational spectrum? In which molecules show a rotational spectrum? O2. The donor type impurities must have only 3 valence electrons. Donor type impurities must have only 3 valence electrons. In an n-type semiconductor, the position of the Fermi level is ஒரு n-type semiconductorல Fermi level position higher than the center of energy gap. The quantum of energy in an elastic wave is called phonon. The splitting up of spectral lines in magnetic field is called Zeeman effect. Answer Zeeman effect. The magnetic susceptibility of ferrimagnetic material is at T greater than Tc, susceptibility is equal to C by T plus or minus theta. அதாவது டிசிங்கிறது கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் டிங்கிறது டெம்பரேச்சர் ஸோ கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சரோட டெம்பரேச்சர் கிரேட்டர் தெனாக இருக்கும் பொழுது சசப்டிபிலிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு சி பை டி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டீட்டா. எ சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் ஆன்டிஃபெர்ரோமேக்னெட்டிக் when exchange integral J is the
substance is antiferromagnetic when exchange integral J greater than 0. Hartley oscillator is a type of harmonic oscillator. Hartley oscillator என்ன type அப்படின்னா harmonic oscillator type. A comparator is a non-linear analog system. Comparator non-linear analog system. If the input signal V is equal to sin omega t in an operational differentiator, the output will be input signal V equal to sin omega t in an operational differentiator. The output will be minus R C omega cos omega t. Answer minus R C omega cos omega t. If AD and AC represent the gain of differential amplifier for the different signal and common mode signal respectively, then its CMRR is given by. If AD and AC represent the gain of a differential amplifier for the different signal and common mode signal respectively, then its CMRR is given by AD by AC. Answer AD by AC. An operational amplifier is a device to which feedback is added to control the overall response characteristics. A dot B bar is equal to A bar plus B bar. இது என்ன தியரம்? A dot B bar is equal to A bar plus B bar equal to D. இது ஒரு De Morgan's theorem. Answer De Morgan's theorem. The output of a 3-input AND gate is 0 if. அதாவது ஒரு AND கேட்டில் 3 இன்புட்ஸ் கொடுக்குறோம், அவுட்புட் 0வா கிடைக்குது. அப்போது இன்புட் அது என்னவா இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின். இப்போது 2 இன்புட்ஸ் 0வாகவும் ஒரு இன்புட் 1ஆகவும் இருந்தால் நமக்கு ஆன்சர் 0 கிடைக்கும். இல்லை ஒன் இன்புட் 0 அண்ட் 2 இன்புட்ஸ் 1 இருந்தாலும் 0. ஆல் த இன்புட்ஸ் ஆர் 1 இருந்தாலும் இண்டிகேட்டட் ஆன்சர் அவுட்புட் 0. Luminous intensity is measured by. Luminous intensity is measured by photometer. Answer photometer. In which mirror is used as rear view mirror in vehicles? எந்த ஒரு மிரர் rear viewக்காக வெஹிக்கிளில் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா கான்வெக்ஸ் மிரர். எது யூஸ் பண்ணுறோன்னா கான்வெக்ஸ். The self-inductance of a straight conductor is. The self-inductance of a straight conductor is 0. The atomic packing factor in a BCC unit cell is. The atomic packing factor in a BCC body centered cubic unit cell is 0.68. Answer 0.68. The working principle of rocket is based on. The working principle of rocket is based on Newton's third law of motion. Answer Newton's third law of motion. Most of the majority carriers from the emitter. Question most of the majority carriers from the emitter. Answer pass through the base region to the collector. Pass through the base region to the collector. A nuclear reactor is a device to produce nuclear energy with the help of. Nuclear reactor is a device to produce nuclear energy with the help of controlled chain reaction. Answer controlled chain reaction. The density of a nucleus is. The density of the nucleus is greater than 10 power 17 kg per meter cube. The density of a nucleus is greater than 10 power 17 kg per meter cube. The upper limit of the continuous beta spectrum corresponds to the case. The upper limit of the continuous beta spectrum corresponds to the case neutrino is emitted with zero energy. Answer neutrino is emitted with zero energy. The beta decay is due to the decay of a neutron giving rise to. The beta decay is due to the decay of a neutron giving rise to GAMOS. Answer GAMOS. The differential scattering cross section is defined as. The differential scattering cross section is defined as the scattering per unit incident flux. If gamma is the frequency of a linear harmonic oscillator is 0 point energy. Gamma is the frequency of a linear harmonic oscillator is 0 point energy is. Answer 1 by 2 H gamma. Answer 1 by 2 H gamma.
The width of the energy band gap is minimum in the case of, அதாவது ஒரு எனர்ஜி பேண்ட் கேப் வந்து ரொம்பவே மினிமமாக இருக்குது அப்படின்னா எதில் இருக்கும்னா மெட்டல்ஸில். ஆன்சர் மெட்டல்ஸ். At a constant temperature, the heat absorbed or liberated by a substance bring about a change in. At a constant temperature, the heat absorbed or liberated by a substance brings about change in volume. Answer volume.